ஹலோ நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு NMARS அகாடமி. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் பத்தி தான் பேச போறோம். இதை வச்சு நீங்க குழந்தைங்க கிட்ட இங்கிலீஷ்லயே பேசிக்கூட மிரட்டலாம். மார்னிங் ரொட்டீன்ல எல்லார் வீட்லயும் கேட்கக்கூடிய வார்த்தைகள். தூங்கு முஞ்சி எந்திரி. இதை இங்கிலீஷ்ல Time to wake up, sleepyhead. Time to wake up, sleepyhead. பல்லு விளக்குனியா? Have you brushed your teeth? Have you brushed your teeth? போய் குளிடா. Take bath. Take bath. ஸ்கூலுக்கு ரெடியா? Are you ready for school? Are you ready for school? ஐடி கார்டு எடுக்க மறக்காத. Don't forget to take your ID card. Don't forget to take your ID card. இப்போ உனக்கு ஜூஸ் வேணுமா? Do you want some juice now? Do you want some juice now? உன் பொம்மையெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து வைக்கிறியா? Please put your toys away. Please put your toys away. மதியம் சாப்பிட்றதுக்கு என்ன வேணும்? What do you want for lunch? What do you want for lunch? ஹோம்ஒர்க் செஞ்சு முடிச்சிட்டியா? Did you finish your homework? Did you finish your homework? இப்போ விளையாடுறத நிறுத்திட்டு ஹோம்ஒர்க்கை செய்யி. Stop playing and start doing your homework now. Stop playing and start doing your homework now. ஹோம்ஒர்க் முடிக்காம வெளியில போகாத. You should not go out until you finish your homework. You should not go out until you finish your homework. சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால கையை கழுவு. Wash your hands before eating. Wash your hands before eating. ஜாக்கிரதையா விளையாடு. Be careful while playing. Be careful while playing. வேலையை முடிச்சிட்டு போய் விளையாடு. You need to finish your work before going out to play. You need to finish your work before going out to play. பார்த்து நட. Watch your step. Watch your step. 6 மணிக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு வந்துடணும். You need to get back home before 6 p.m. You need to get back home before 6 p.m. நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கு, நீ ஃபங்க்ஷனுக்கு போக வேணாம். You should not go to that function. You have an exam tomorrow. You should not go to that function. You have an exam tomorrow. பெரியவங்கள்ட்ட மரியாதையா நடந்துக்கோ. Always be respectful to elders. Always be respectful to elders. யாராவது உதவி செஞ்சாங்கன்னா தேங்க்யூன்னு சொல்லணும். Remember to say thank you when someone helps you. Remember to say thank you when someone helps you. உன் ரூமை க்ளீன் பண்ணு. You need to clean up your room. You need to clean up your room. நான் சொல்றத கேட்டு ஒழுங்கா நடந்துக்கோ. Listen to me and follow my instruction. Listen to me and follow my instructions. நைட் சாப்பிட்றதுக்கு என்ன வேணும்? What do you want for dinner? What do you want for dinner? தூங்குற நேரம் ஆயிடுச்சு. Time to get ready for bed. It's time to get ready for bed. டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டு போய் தூங்கு. Turn off the TV and go to bed. Turn off the TV and go to bed. ஃபோனை பார்க்காத. Don't watch mobile phone. Don't watch mobile phone.